continuity given the continuity, the definition is, formal definition is, limit x tends to a f of x equal to a f of a. That is, limit exists at the point a. That means the function is continuous at the point a. So limit x tends to a f of x equal to f of a. So, and in the norm concept you can define like this: given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that norm of f of x minus f of a less than epsilon whenever x belongs to D intersection the neighborhood of A. Okay, that's our continuity definition. In continuity, this definition is for continuity at the point A. Okay, at the vector A. But we can generalize the continuity concept to the domain D or the domain space. Okay, so if the function is continuous at each and every point of D, then we can say that the function is continuous in D. A particular point continuous. Okay, that means this epsilon delta definition satisfies for every point A in the domain D. Okay, all point continuity definition satisfies. Then we can say that the function is continuous at every point x in D. Okay. So this is epsilon delta definition. Now I think you can see this type of results in the book of Bartle. Every bounded sequence has a convergent subsequence. That's why Bartle book I share it. Bolzano-Weierstrass theorem, theorems. So one of the results is every bounded sequence in Rn has the convergent subsequence. And other equation 5. Chapter 5.1.5 refer. And another definition for the univariate case. This is for the univariate case. This is also applicable for the multivariate case. I think you have already studied in degree classes, but you have to write the result in your notebook. That is, if f and g are real valued continuous functions, so both f and g are real valued and they are continuous, then f plus g is continuous, f minus g is continuous, fg is continuous. So that is plus g, f minus g and fg are continuous in D. The second definition is mod f is continuous in D. Mod f is continuous in D. Then next one is 1 by f is continuous in D, provided f of x not equal to 0 for all x in D. This is the result. That step mode norm mode norm result. Next is another lemma. Suppose that f from D to Rm, D subset of Rn, f from D to Rm is continuous where D subset of Rn, and that G from G to R, Rv is also continuous where two continuous function f and G and, where G subset of Rm is the image of D under f. Then the composite function, and then the composite function G composition of D to Rv, G composition f of x, G of f of x is continuous in D. Okay, so that composite function is also continuous. Now, you will Bartle result. Next, we will prove the result. You should carefully listen to this or carefully understand the steps. Okay, I will step type let f from D to R be a real valued continuous function, real valued and defined on a domain n dimensional space range is a univariate space. So real valued continuous function defined on a closed bounded set. So underline the point closed and bounded. It's very important. So defined on closed and bounded set D subset of Rn. Then there exist points P and Q in D in which f of P is equal to supremum of f of x and f of Q is equal to infimum of
f of x. അതായത് there will be 2 points p and q. There will exist 2 points p and q such that at p the function attains its supremum, at q the function attains its infimum. So f of x attains its minimum, its infimum and supremum at least once in D. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റെങ്കിലും മിനിമം വരുന്നതും ഒരു പോയിന്റെങ്കിലും മാക്സിമം വരുന്നുണ്ടാവും. മാക്സിമം വരുന്ന പോയിന്റ് പിയിലായിരിക്കും, മിനിമം വരുന്ന പോയിന്റ് ക്യൂലായിരിക്കും. ഇത് എപ്പോഴായിരിക്കും? മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി. One is continuous function should be continuous. Second one is domain is closed and bounded. Okay, so these 3 points we can use these 3 points, and in using these 3 points we will say that it attains, f of x attains its infimum and supremum, right? So it's very important result. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാർട്ടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിലെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ, യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയാസ് ഉള്ളിലുണ്ടാവണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, so let us first show that f of x is bounded in D. So our first aim is to find out that whether f of x is bounded in D. The only information given is f of x is continuous in D. Okay, the only information is f of x is continuous in D. Now we have to prove that f of x is bounded in D. So we shall prove it by contradiction and suppose that f of x is not bounded. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് f of x is not bounded in D. Then we can find a sequence of points pi. Bounded അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം എന്തായിരിക്കും? It should be some greater than or equal to I. Or if it is bounded, it should be less than or equal to some I or k. So it is if it is not bounded, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. Not bounded. There exists a points sequence of points pi, I going from 1 to infinity in D such that mod of f of pi greater than or equal to I for all I greater than or equal to 1, and so നമ്മൾ അപ്പം അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യണം. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അസ്യൂം f of x is not bounded. Okay, so that implies there exists a sequence pi such that mod of f of pi is greater than I. Bounded അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം, greater than or equal to I. So that we are assuming. Okay, so that means as I going to infinity, നോക്കിയാൽ അറിയാം, as I going to infinity, ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയാൽ നോർമലി അതിനേക്കാളും വലുതാണ് mod of f of pi. So that will also go to infinity. So mod of f of pi go to infinity as I going to infinity. But we have two more information. First information, f of x is continuous. Second is f is continuous. Second is D is bounded. Third is D is closed. So we use the second information, that is D is bounded. So since D is bounded, so we will use this information. D bounded means the points inside that D will also bounded. Okay, but remember that the sequence pi, that is the sequence of elements in the domain, so that is bounded. Sequence pi is bounded. Okay, sequence pi must be bounded. But you know, using the previous lemma, we have seen that lemma. Then every bounded sequence has a convergent subsequence. Okay, so this sequence will have a subsequence that will be converging to some point p naught. So there exists a convergent subsequence.
subsequence pki going from 1 to infinity. Okay, and since it is convergent, it will have a limit that may be denoted as p naught. Okay, here it is denoted as p naught. But we have another information. What is that? F is continuous. Okay, when f is continuous, so now we will use this information. F is continuous. So since f is continuous, we can say that, and here we obtain that pki converging to p naught. So normally, since f is continuous, f of pki converges to f of p naught. Since f is continuous, f of pk converges to f of p naught. Okay. So mod f of so since f is continuous, so naturally mod f of pk converges to mod f of p naught. So that is by the continuity of f of x and the continuity of mod f of x. രണ്ടാമത്തെ ലെമ്മയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എഫും ജി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ മോഡ് എഫും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഒബ്റ്റെയിൻ ദിസ് വൺ. സോ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇവിടെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഈ 266 എഴുതിയതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ അസംഷൻ വഴിയായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്, മോഡ്ലെസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് പി ഐ ഡൈവേർജസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പം മോഡ് എഫ് ഓഫ് പി ഐ ഡൈവേർജസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ സബ്സീക്വൻസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ്, മോഡ് എഫ് ഓഫ് പി ഐ ഡൈവേർജസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. That implies mod or f of pk subsequence also diverges to infinity. Okay, so naturally mod f of pi converges to infinity implies mod f of pk diverges to infinity, but at the same time you obtain that mod f of pk converges to f of p naught. So we obtain two results. Here we obtain using boundedness and continuity, we obtain that mod f of pk converges to mod f of p naught. Using the assumption, first assumption, we obtain that mod f of pk diverges. So this is contradiction. So naturally this is a contradiction. So we should not assume the not bounded. That means you should not assume that f of x is not bounded. So we must assume that f of x is bounded. So we must have f of x is bounded. അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടി അല്ലേ, ബൗണ്ടഡ്നെസ്സും കണ്ടിന്യൂറ്റിയും വെച്ച് കൺവേർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അസംഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡൈവേർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. സോ f of x is bounded. But you know, see, if we consider the set of all f of x values, so that is bounded. Okay, so the bounded sequence, or for a bounded sequence, we will have some infimum and supremum. Okay, since f of x is bounded, both that infimum and supremum are also bounded. Bounded means finite. So we can consequently the infimum and supremum of f of x in D are finite. Okay. So we obtain that f of x is infimum and supremum finite. Now let us consider we have to locate the points P and Q. Suppose that this does not hold. That means f of there does not exist any such P and Q satisfies 7.1 7.2. So for the sake of better narration, we consider only 7.1. That is, we are assuming that this does not exist. If this does not exist, what happens? There will be some other point
which attains maximum of f of x value. So let it be m. This is the maximum value. If this is maximum value, it should be equal to supremum of f of x. If this is not possible, that is f of p not equal to supremum of f of x, so there will be some other point, and corresponding to that point, the function attains its maximum. So that maximum is denoted as m. So for all other points, f of x should be less than that m value. M ആണ് maximum എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള f of x അതിനേക്കാളും താഴെയായിരിക്കും. So naturally m minus f of x will be greater than 0. Okay. That is m minus f of x is greater than 0. കാരണം m ആണ് maximum. f of x ഒക്കെ വേറെ ഏത് x എടുത്താലും അതിനേക്കാളും കുറവാണ്. So that is positive. So naturally this m minus f of x raised to minus 1 is also positive. Okay. So since this is positive, and you know f of x is continuous, naturally m minus f of x is continuous. Naturally m minus f of x raised to minus 1 is also continuous. Okay. നമ്മൾ ലെമ്മ ഈ ലെമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. f plus g f minus g mod f 1 by f. So 1 by f അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, so m minus f of x raised to minus 1 is positive and continuous. Okay. So since it is positive and continuous in the bounded set D, തൊട്ട് മുകളിലുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എഫിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് m minus f of x raised to minus 1 എന്നും പറയാം. So naturally that is m minus f of x raised to minus 1 is also എന്തായിരിക്കും, ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അതേ ആർഗ്യുമെന്റ് f of x ന് പകരം m minus f of x raised to minus 1 അപ്ലൈ ചെയ്തു. So the m minus f of x raised to minus 1 is bounded. Okay. And you know supremum property. What is supremum property? What is supremum property? I will show. The straight line and a set. So clearly this will be the supremum. So f of x will be somewhere in between this supremum and infimum. Let it be, this is infimum small m. So f of x is less than or equal to m, and corresponding to some other value, that value is used as x delta. നമുക്ക് x delta എവിടെ എടുക്കാം, ഇവിടെ x delta will be somewhere here. Okay, f of x is here, m is here. So for corresponding to some x delta, the f of x attains the value in between f of x and m. Okay. Or you can subtract some epsilon value. M minus epsilon. Epsilon വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി. So in between m and m minus epsilon, you can find a x delta in such a way that m minus c less than f of x delta less than m. Okay. If delta greater than 0 is given positive number, then by definition of m, we can find a point x delta in D for which f of x delta greater than m minus delta. Or so if അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ഇവിടെ ഞാൻ ഈ എന്നാണ് എഴുതിയ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയാം, m minus delta. So clearly m minus delta less than f of x delta less than m. Okay. So you can take the reciprocal. ഈ എമ്മിനെ ഇടതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ഡെൽറ്റയെ ഇടതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡെൽറ്റയെ വലതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ
delta greater than m minus f of x delta എന്ന് വരും. സോ 1 by delta ലെസ് ദാൻ എന്ന് വരും. 1 by delta ലെസ് ദാൻ 1 by m minus x delta എന്ന് വരും. 1 by delta ലെസ് ദാൻ 1 by m minus x delta. Okay. So that means so 1 by m minus f of x delta greater than 1 by delta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇത് ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് m minus f of x raised to minus 1 is not bounded. So it is also a contradiction. ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരാൻ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് എമ്മിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ആണല്ലോ. m minus f of x raised to minus 1 is not bounded എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. സോ എന്തായിരിക്കും അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഡസ് നോട്ട് ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഡസ് നോട്ട് ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്നു. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹോൾഡ്. The result is it should hold. Okay. So that is the idea. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? So similar argument we can apply for the infimum value, q value. Similar argument we can use for attaining minimum value f of q. Okay, I think this is sufficient for today's discussion.